Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ప్రీవియస్ వీడియోలో నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో మనము ఒక రూల్ డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈజ్ రూల్ 1, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మరి నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ రూల్ డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 2, లోయెస్ట్ నెంబర్ టు ది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనేటటువంటి రూల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సి ద ఎగ్జాంపుల్ 1 హియర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై రూల్ నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ selection of longest carbon chain. See here clearly this is the longest carbon chain. This is called main chain. This is called what? This is main chain, and the hydrocarbon which is attached to this main chain is called substituent. This is called substituent. See here we are considering a substituent which is belongs to alkyl group. See, alkyl group is what? CnH2n plus 1. So removing of one hydrogen atom from alkane which gives us the alkyl group. See, methane లో నుంచి మనం ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసామనుకోండి, then it will be a methyl. Actually methane is what? CH4. From this CH4, if you remove one hydrogen, then it becomes CH3 and name it as methyl. Similarly, ethyl is C2H5 and propyl is C3H7 and butyl is C4H9. Now see the rule number 2 here, lowest number to the substituent. After selecting the longest chain, that is main chain, we have to give the lowest number to the substituent. ఏదైతే సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉందో ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అటాచ్ అయినటువంటి కార్బన్కు మనము లోయెస్ట్ నెంబర్ని, ఈ హైడ్రోకార్బన్కు మనము లోయెస్ట్ నెంబర్ని అలాట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సి మరి 2 వేస్లో మనం ఇక్కడ నంబరింగ్ అనేది చేయవచ్చు, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, if you number them, then it will be 1 2 3 4 and 5. Now substituent gets the 3 here. So ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఏదైతే అటాచ్ అయినటువంటి హైడ్రోకార్బన్ ఉందో దానికి నంబర్ 3ని అలాట్ చేయడం జరిగింది. దెన్ మరి దీన్ని మనం ఏం రాయవచ్చు, దీని నేమింగ్లో మనం ఏం రాస్తామంటే దీన్ని 3. See, this is what? This is methyl. 3-methyl అని సబ్స్టిట్యూయెంట్ యొక్క నేమింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ నెంబర్ దిస్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, రైట్ సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి 1 2 3 4 and 5. Again the substituent gets number 3 here. So then it is also called 3-methyl. In this case, in this example, the name of the substituent is same, that is 3-methyl and 3-methyl. So numbering from left hand side or right hand side gives the same name of the substituent. This name of the substituent is called prefix. This is called what? Prefix of this organic compound. సో మరి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇచ్చినా కూడా ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ యొక్క సబ్స్టిట్యూయెంట్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనము లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ మరి ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ నేమ్ను మనం ఏమంటామంటే ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క ప్రీఫిక్స్ అంటాం. ప్రీఫిక్స్ అంటే ఏం లేదు, మనకు ఎలాగైతే సర్నేమ్ ఉంటుంది కదా, సర్నేము, మిడిల్ నేము అండ్ లాస్ట్ నేమ్, అలాంటి సర్నేమ్ లాంటిది అనమాట. దీన్ని ప్రీఫిక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటాం. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క సర్నేమ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss one more example to understand this rule number 2, that is lowest number. See what? Lowest number to the substituent. Now consider example 2 here. See here the clearly the longest chain is this one. So
ఫస్ట్ రూల్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్. సో క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ చైన్. సి నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, then carbons gets 1 2 3 4 and 5. See the substituent carbon, so substituent carbon gets number 2, so then it named as 2 2 2. What this is methyl, 2 methyl, this is what, 2 methyl. So if you give the numbering from right hand side, if you numbered this from right hand side, then 1 2 3 4 5, so then it is named as, so the substituent attached to fourth carbon, so it is named as 4 methyl. See the rule number 2, what is rule number 2? Lowest number to the substituent. So this substituent, in this case, when you allot the numbers from left hand side in the main chain, the substituent gets 2. But if you allot the numbers of carbons which are belongs to main chain from right hand side, the substituent gets 4. So this is the lowest number. So this is the correct way of numbering this organic compound, and this is the correct prefix. This is the correct prefix of this organic compound, and this is not correct. Now move on to example 3 here. See, this is one of the organic compound. See, first rule is finding or selecting the longest chain. Clearly this is the longest chain. This is the longest chain, and numbering from left hand side, the numbers will be 1 2 3 4 5 6 and 7. Then see what is the prefix of this organic compound. So the substituent gets number 3 here, so its name is, the prefix of this organic compound is 3. See, this is what, CH3 is methyl, 3 methyl. While numbering this organic compound from right hand side, numbers will be 1 2 3 4 5 6 and 7, and the attached substituent, this substituent gets 5 here, so the prefix in this case is 5 methyl. So the same organic compound prefix is, when you number the carbons of the main chain, then it will be 3 methyl. Prefix is 3 methyl. But when you numbered the carbons of the main chain from right hand side, it will be 5 methyl. So what is the rule number 2 says? Lowest number to the substituent. So from this, so 3 and 5, 3 is the lowest number. So this is the correct way, and this is not correct. Now move on to example 3 here, example 4 here. See this organic compound. So clearly this is the longest chain. The first rule is selection of longest chain and finding of longest chain. So numbering from left hand side, 1 2 3 4 5 6 and 7. So now the prefix is, so here you have two substituents. So two substituents of the same kind. This is also methyl, and this is also methyl. So if you may understand, this prefix may be 3 1 2 3 3 methyl and 6 methyl, 6 methyl. But this is not correct. This is not right way to name the prefix. So both are methyls, so there is no need to repeat the name. So simply this can be written as 3 comma 6, 3 comma 6. Here you have how many methyls? 2 methyls. That's why dimethyl. Di stands for what? 2. So dimethyl. This is the prefix of this organic compound while numbering from left hand side. If you numbered from right hand side, see the prefix now.
So this is the longest chain. From right hand side, 1 2 3 4 5 6 and 7. See, this is what? 2 comma 5. 2 comma 5 dimethyl. Now see which is correct prefix out of these two. See what the rule number 2 says: lowest number to the substituent. See here you have two substituents of same kind. While numbering from left hand side, the first two substituent gets 3 in first case, and while numbering from right hand side, the first substituent gets 2 here. So from out of 2 and 3, 2 is the lowest one. So this is the right way and this is wrong one. So 2 comma 5 dimethyl is the correct prefix of this organic compound. Now move on to example 5. Now see example 5 here. So first rule is selection of longest carbon chain. This is the longest carbon chain, and numbering from left hand side, 1 2 3 4 5 6 7. See what are the substituents? Methyl, methyl, methyl. All are methyl substituents. So the first substituent gets here 2. So 2 comma, and second one is 3 comma, and third one is 6. So 2 comma 3 comma 6. Total 3. So trimethyl. This is the prefix of this organic compound while numbering from left hand side. If you number them from right hand side, see the prefix 1 2 3 4 5 6 7. See the first substituent gets here also 2 comma, next the second substituent gets 5, and the third substituent gets 6. So trimethyl. So what is the rule number 2? Lowest number to the substituents. Here the first substituents gets 2 in both the cases while numbering left hand side and right hand side. But the second substituent gets 3 in from left hand side and 5 from right hand side. So 3 is the lowest number. So this is the wrong one and this is the right. This is the right prefix of this organic compound. Now see the sixth example. Here see here clearly this is the longest chain, and so simply left hand side numbering is the correct way to get the lowest number to the substituent, because from left hand side it gets 2 and from right hand side it gets 4. So right way is from left hand side, 1 2 3 4 and 5. See the both substituents methyls, though both methyls are attached to the second carbon, the second carbon of the main chain. So the prefix will be, so not only 2 comma 2. So both the prefixes are connected to 2, but you need to mention both the prefixes twice here. So 2 comma 2 this is dimethyl. This is the correct prefix of this organic compound. So right hand side నుంచి మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, క్లియర్ గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనకు లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో నౌ సి సెవెంత్ వన్ హియర్. సో సెవెంత్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సి క్లియర్లీ దిస్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్. దిస్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్, and numbering from left hand side is correct way, because the first substituent gets 2 here, while numbering from right hand side the first substituent gets 3 here. So numbering from left hand side is the correct way. So 1 2 3 4 and 5. See the prefix of this organic compound, and the number 2 you have two substituents, that is 2 comma 2, and here third and fourth substituents are connected to third carbon.
So 3 comma 3. Total you have how many substituents of same kind? 4. Methyl, 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 methyl. All are same. So it is tetramethyl. Tetramethyl. This is the correct prefix of this organic compound. Now see the here 8th example. See, consider this organic compound, and the first rule is finding or selecting the longest chain of this organic compound. Clearly see, this is the longest chain of this organic compound. See, how do we number these to get substituents? Lowest number. So now this is a one substituent, this is one, all are methyl. See, the first substituents, from when you numbered them from left hand side, the first substituent gets 2, while numbering from right hand side, the first substituent, this one is gets 1 2 3 4. So 4. So the lowest number is 2. So from left hand side is the correct way of numbering the carbons which are present in main chain. See, 1 2 3 4 5 6 7 8. So what is the prefix of this organic compound? This is 2 comma 2 5. 2 comma 2 comma 5. Total 3. Trimethyl. This is the prefix of this organic compound. సో ఇక్కడ మరి కంప్లీట్గా మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క నేమింగ్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. జస్ట్ మనం ప్రీఫిక్స్ అంటే ఇంటి పేరు, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క ఇంటి పేరు అన్నాము. ఆ ప్రిఫిక్స్ మాత్రమే ఎలా రాస్తామనేది తెలుసుకున్నాం. See, this is the rule number 2. Lowest number to the substituent. The name of the substituent is usually called prefix of the organic compound. రైట్, మరి వచ్చే వీడియోలో మరొక రూలు డిస్కస్ చేద్దాం. మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.